Ciao a tutti, buon anno nuovo, un po' in ritardo, ma sono felice di inaugurare la nuova stagione di Costellazione con la letizia Alessandra Ferrini. Alessandra, grazie di essere qua con noi, sono felicissima di iniziare la serie nuova con te. Grazie a te per l'invito. Certo, per le nostre presenze Alessandra Ferrini è un'artista, regista e studiosa italiana che vive e lavora a Londra. La sua pratica si tratta dei media fotografici, degli studi della memoria e del postcolonialismo, e delle pratiche di ricerche archivistiche e storiografiche. Le si dedica all'indagazione dell'eredità di colonialismo italiano e fascismo e si interessa nelle rapporti fra l'Italia, il Mediterraneo e l'Africa. Il suo lavoro era mostrato in tante mostre, convegni e proiezioni, includendo fra altri Manifesta 13, Parallel di Sud, la seconda Biennale di Lagos e la piattaforma cinematografica di Sharjah Film Program Platform, nel 2019. Ha ricevuto anche tanti premi che si può leggere di più nelle post di Costellazione su questa conversazione. Alessandra, sono molto felice di avere l'opportunità di parlarci dell'opera My Heritage dalla Manifesta 13 oggi sono lieta di dare il benvenuto a te. Per iniziare volevo chiederti perché hai scelto quest'opera per Costellazione, un'opera, la prima che ha fatto con una site specificity all'ex Casa d'Italia a Marseille. Ma cioè, principalmente perché è un'opera su cui ho appena lavorato e quindi per me è anche interessante parlarne, no? E mentre ne parlo anche per me ha sempre più un senso, diciamo, o comunque Sì. digerisco sempre di più i vari elementi. E poi anche con il fatto che comunque la mostra è stata aperta al pubblico solo 3 ore, quindi per me è interessante comunque parlarne, avere dei feedback Sì, di come certo. funziona. Ovviamente è un site specific, quindi non rende così No, tanto sullo purtroppo sono schermo, 3 ore, una apertura e chiusura molto breve, ma forse ci sarà un'opportunità di parlarci e di fare un'indicazione all'opera, perché ci sono tanti elementi qua con il corteo, la sezione con gli elementi delle riviste fascisti. Potresti dirci un po' di più sugli elementi di questo pannello? Certo, allora questo è uno dei 3 elementi della mostra Sì. ed è quello forse più monumentale, diciamo, e sì, l'ho intitolato, ogni elemento diciamo ha un titolo e questo si intitola A Cascade, e appunto sul background che da queste immagini sono sicura non si capisce, ma è un'immagine del Blue Sì. Nile, del Nilo blu Sì. in Etiopia, una cartolina coloniale su cui sono sovrapposti varie notes, che sono varie annotazioni scritte a mano, Sì. e varie riviste, principalmente sono selezioni da Il Legionario, che era una settimanale per gli italiani all'estero durante Sì. il ventennio, quindi proprio uno strumento di propaganda per gli italiani all'estero. Certo, certo. E E su questo punto, altri scusa, ci sì. potresti spiegare un po' degli elementi che hai rimosso dalle pagine della rivista? Sì, allora, sono scannerizzazioni più o meno come sono, però quello che ho fatto è che ho cancellato i fasci, diciamo, perché comunque Certo. le copertine erano le foto sono incorniciate da questi grandi fasci e quindi niente, mi sembrava un'opera importante cancellarli, no? Coprirli, non rimetterli in mostra, Sì, anche sì. proprio perché appunto l'opera è un site specific per uno spazio che è stato costruito durante il ventennio proprio per una questione di propaganda e che è quasi com'era, ci sono state molte modifiche nel building, a parte il fatto che hanno rimosso i simboli più diretti di Certo. riferimento al fascismo. Però appunto mi sembrava importante non riproporli, diciamo così. Certo.
E poi appunto ci sono ci sono per me due, diciamo, due timeline che si incrociano, diciamo. Una che è più specifica nel biennio 35-36, quindi guerra d'Etiopia, e il periodo in cui è stato costruito e inaugurato il building in cui la mostra prende luogo. E l'altra timeline, una timeline più estesa, che diciamo cerca di mettere l'accento su l'investimento che il fascismo ha fatto mentre investiva sulle guerre coloniali, anche sull'espansione, la fascistizzazione degli italiani all'estero, proprio per vedere come queste due non narrative, ma queste due operazioni andavano avanti di pari passo con simili intenti, ovviamente. Due situazioni Sì, c'è un nodo diverse. qua, si può dire, forse, diciamo, un nodo storiografico del colonialismo e del fascismo. E anche il connesso fra l'invasione a Libia e l'idea che abbiamo già parlato un po' di più sull'idea di penetrazione pacifica. E forse con alcuni still dal video. Potresti spiegare un po' di più su questa rivelazione della storia del colonialismo in Africa? Sì, allora, la questione per me era proprio come rapportarsi a un building che ha questo tipo di storia e quando è stato costruito, al di là della storia del fascismo, ma proprio il fatto che sia stato costruito nello stesso momento in cui si andava a occupare l'Etiopia. E quindi no, anche Eritrea alla fine. sì, che era già occupata, ma quindi proprio intorno alla seconda guerra italo-etiope. E il link per me, l'idea di usare questo trope della cascade che ritorna, diciamo, è proprio anche un link verso la storia del colonialismo in generale, nel senso che è una teoria che praticamente mette in risalto come le politiche italiane di colonizzazione abbiano poi avuto degli impatti molto grossi sulle politiche internazionali, e nel caso della guerra in Libia come poi abbia accelerato il disfacimento dell'impero ottomano e abbia portato alla prima guerra mondiale. Nel caso della guerra in Etiopia come abbia invece accelerato e come effetto domino poi portato alla seconda guerra mondiale. E questo per me era importante mettere in relazione come l'imperialismo italiano, che è sempre visto come una cosa marginale, sia nella storia italiana spesso, ma anche nella storia dell'imperialismo in generale. Certo, assolutamente sì. E quindi mettere in risalto questo impatto, come ovviamente poi tutti gli imperialismi erano collegati e come tra di sé poi avessero ripercussioni appunto più globali. E nel caso del video, il video si occupa principalmente delle proteste contro l'occupazione dell'Etiopia, e lo fa da un punto di vista dei movimenti panafricani che erano principalmente convogliati a Londra, e quindi è ricerca che per me io già portavo avanti da tempo, essendo di base a Londra, e sono degli incroci, cioè dei punti di incrocio tra sia i movimenti panafricani ma anche altri antifascisti, sia di origine italiana che inglesi, come Sylvia Pankhurst, la suffragetta, che avevano un diretto, si sono occupati in modo molto attivo di contrastare l'occupazione e di supportare la resistenza etiope anche. Quindi il video fa quello. Il video, la parte importante del video non sono tanto le immagini, ma è il suono. La parte più forte del lavoro, ed era quello che volevo, è che il fatto è che quando si entrasse nello spazio non ci fosse via di scampo dall'audio, e l'audio sono dei vari testimonianze, vari scritti di appunto C.L.R. James, Amy Ashford Govey, Russ McConnell, Sylvia Pankhurst, Silvio Corio, che era il compagno di Sylvia Pankhurst, che appunto sono vari estratti di resistenza verso l'occupazione. Sì, e di creare uno spazio, di presentare, di amplificare queste voci di resistenza dentro lo spazio, che era uno spazio proattiva come si dice, di continuare
e di ampliare il fascismo in questo momento in Francia, ovviamente, ma l'idea di fare un'indagazione come un'artista italiana a Londra, fuori d'Italia, sulla storia del colonialismo italiana. Molto interessante, secondo me, di fare una indagazione alla cascata come una metafora per la resistenza e allo stesso momento dell'imperialismo, e di considerare l'idea di un effetto domino come un processo dell'impero, ma allo stesso momento dentro la tua opera come un'azione, una metafora di resistenza contro il colonialismo e l'eredità di queste storie. Can I just interject in English one sec, because I see English friends, joining, just to say Potremmo that iniziare la parte 5 minutes we will switch to English. Sì, infatti. Abbiamo solo un minuto di più per la parte in italiano. Posso dirti di più sulla questione, immagino, del titolo, My Heritage, sì, perfetto. perché appunto è la centralità nel lavoro. E quindi per me il lavoro è proprio handwritten, no? È scritto a mano, è narrato da me con il mio accento, ovviamente, ma proprio per pensare a... Cioè, prima di tutto io sono il link tra di questa storia molto parziale, perché i materiali che sono stati raccolti e attivati sono fatti dalla mia prospettiva, il mio posizionamento, quindi collegano sia appunto storie di italiani all'estero, in contesto inglese, londinese, ci sono dei riferimenti anche al contesto francese nel video, perché per me appunto quello è stato, diciamo, la chiave d'entrata principale quando sono arrivata a Marsiglia, per chiedermi prima di tutto come assicurarsi che non si entri dentro un'architettura fascista che tende ad essere molto seductive, no? Molto seducente esteticamente, e quindi come con il suono anche subito rompere questo meccanismo, no? E allo stesso momento chiedersi, no? Come quale è il mio heritage in questo caso, anche essendo fuori dall'Italia, ma sempre collegata all'Italia, e da lì cercare di capire le varie la costellazione di personaggi, di ideologie e anche contrastanti, no? Che fanno parte di questo heritage. Certo, e per me quest'opera era perfetto di iniziare la nuova serie di Costellazione, in parte perché hai fatto una ricerca approfondita per quanto riguarda la ricerca archivistica e anche dentro la storia, e come la pubblicità ha fatto una grande parte nel colonialismo, e c'è un'eredità lì che era... molto seductive, come hai detto, e di fare di nuovo una costellazione nuova, di spiegare un'altra eredità, di considerare l'eredità di questa italianità nell'estero. E su questo punto ti ringrazio tanto per la parte in italiano, e cambiamo all'inglese. Now we will begin our portion in English. Grazie mille ai nostri presenze italiane. And for our Anglophone listeners, we will now switch to the part of Costellazione in English. I want to reintroduce Alessandra Ferrini, the artist who I'm so delighted to have here to begin our new series, our new 2021 season of Costellazione. Alessandra Ferrini is a London-based artist, filmmaker, and researcher. A deep researcher, as we'll see in this work. Her practice is rooted in lens-based media, post-colonial and memory studies, historiographic and archival practices, and in particular, she is preoccupied with questioning the enduring legacies of Italian colonialism and fascism, with a specific interest in the relations between Italy, the Mediterranean, and the African continent. Her work has been featured in
numerous international exhibitions, screening, and conferences, including Manifesta 13 in 2020, the second Lagos Biennial in 2019, the Sharjah Film Platform in 2019, Manifesta 12 in the film program there. So much of her cinema works have been shown in film programs as well as in international art and video art exhibitions. She's also been the recipient of a number of prizes, including the BFI Experimenta Pitch Award at the 2017 London Film Festival. And she has also been awarded residencies, the Mead Residency at the British School of Rome and of the AHRC Techni PhD Scholarship at the University of Arts, London. Upcoming exhibitions for Alessandra include the 5th Casablanca Biennial, the P21 Gallery London, and Argenkunst Bosen. Alessandra, welcome. Thank you so much for beginning our season. We're going to look today at this work that you selected for our conversation. I'll remind our viewers, maybe if you haven't joined us before, Costellazione is dedicated to one work of art selected by the artist for short but focused conversations to really learn more about a practice through a focused conversation. Alessandra has selected this work, her only site-specific work to date, entitled My Heritage, ? From 2020, from the Manifesta 13 Biennial in Marseille. Alessandra, why did you select this work? Thank you. Well, I selected this work, first of all, because it's my latest work, and I felt like, I'm not tired of it yet. And also I felt like it does work well in terms of developing a conversation for me, because there's a lot of me in there as well, and also it's been a bit of a different way of working for me, which I'm not entirely sure yet if it's working, but it's good for me to keep thinking about it. But also there hasn't been much opportunity to really reflect on it, because the exhibition has been only open for 3 hours really. So so this is actually really great to be able to share the work and start a conversation. Yeah, it has these really rich research elements, and there's 3 different elements in the installation that you can see here. It was installed, of course, as you've explained in the Italian portion, and as you can read on Manifesta's website, installed in a former Casa d'Italia in Marseille. Could you tell us a little bit about why it was important for you to do this work at this site? So I was originally, well, first of all, I forgot it before, but to really mention Alessandro Gallicchio, who's the curator, who's done an amazing work in terms of getting access and ensuring the exhibition, pull through, and also in terms of research. And when I was firstly invited, I was asked to contribute mainly a piece, which is also in the exhibition. The film is in the theater, and the theater is really like a time capsule, because the building was built in 1935 by the fascist regime to really fascistize what at the time was the biggest Italian community abroad, in Marseille. So it's almost like a little quarter. It doesn't only have this building, it has got a chapel, many other buildings, and it was to cater for the Italian community and fascistize the Italian community. And this has happened at the same time when Mussolini is really investing in foreign politics and in fascistizing the Italian abroad, as well as colonizing at the time Ethiopia. So to me, it was important that there would be a piece at the entrance that really unpacks this context and that try to break away, try to stop a sort of seduction that we can have by entering such a building, such an architecture, like fascist architecture tends to be quite seductive. So to me, it was important to break that from the beginning, and the sound does that mostly. But then, of course, there are also these diagrams and the video and so on. Yeah, here's the video. Yeah, I find it really interesting that you're thinking about the seductive element of fascist architecture. We talked about this a little bit in the Italian portion, but certainly it does have, the geometric lines, the grandeur, the use of light and shadow. There is that kind of very particular stylistic seduction. And I find it interesting that you've sort of thought about that through print media that you've included here in digitized scans.
And in especially Il Legionario, the journal, the rivista that was circulated to Italians living outside of Italy during the fascist regime. And I'm wondering if you could tell us a little bit about how you've adapted them, thinking about elements that we find in fascist architecture, such as the fascio, and how that relates to this building in particular. Yeah, so I mean, Legionario is quite striking as a publication, because it was a weekly publication with quite large format, loads of, kind of shiny images and so on. And, it was a massive economic loss for the fascist government to do that. But but you could see how, how much was invested in trying to for the propaganda abroad. And it's quite amazing to see how the colonial the colonial violence in Ethiopia is filtered through for this, Italian abroad, for the Italians abroad. And it was important to me, though, to sort of undercharge or somehow not repropose all the symbolism of fascism. So in that case, I cancelled. I sort of scribble on top of the just on the fascios that basically are generally on the first page of on the book, on the covers of the you can see the sort of white yellowy blank areas. Exactly, because they're really strong. And I thought, just thinking how they would steal a lot of the conversation to me, and they would also be a way to almost legitimize the use of certain symbolism. So to me it was important to at least tone that down. Of course, I mean, the symbolism is still there. It's like when they remove fascios from buildings, in Italy, you can still see them. But at least it was, a it won't re-amplify that was important to do. And then the diagram has two sort of timelines. One is really looking closely to 1935-36 through the Legionario, and the other timeline is more extended and is looking more at how the fascist government has invested throughout the 20 years it's been in power to support the Italians abroad and to really invest in that. So yeah, it's an interesting kind of intersection between these histories, because of course, consolidations of colonial Italian states, especially East Africa, really comes from 35 through 41. And but there's been this longer sort of domino effect, as you explained it, of sort of consolidating an idea of Italy outside of the peninsula. And that has dated to many decades prior, even to the fascist regime. So it's interesting to think about that continuation from former colonial efforts in Italy, in liberal Italy, before the Ventennio, and then how, looking at this idea of a cascade that you've captured here with the image of the Nile in Ethiopia. I'm wondering if you could talk a little bit about thinking about a cascade and thinking about your own personal heritage together in relationship to these histories. Yes, I started thinking about the cascade mostly through my main research, my PhD research in relation between Italy and Libya, and looking at how the historian Christopher Clark, is the historian of the First World War, put forward a theory in which, Italy, I mean, he's not the only one, but he's the one who's been really vocal about it, how Italy's occupation of Libya actually accelerated the fall of the Ottoman Empire by, destabilized the sort of international relations, and then led to the First World War. And then, here we go again with the Ethiopian War, the Second Italo-Ethiopian War, how that undermined the power of the League of Nations, and then and the sanction of the League of Nations, and then as a domino effect led to the Second World War. So to me, this was, a recurrent issue, and very important to think more thoroughly about the implications of Italian imperialism, and not thinking about Italian imperialism in a vacuum, like often it is done when we're looking at imperial studies. They're always done, sort of separately, and especially within about the Italian context, because it's been less, expanded, less. It's generally talked about as a more of a marginal issue, but actually it had
really terrible consequences in global politics. Yeah. And so to me, that was the idea of coming in. There is a sound of the cascade. There is the background of this big banner, which is the Blue Nile in Ethiopia, and then there's consideration as well in the diagram that link this. This is how, kind of make mention of how the Ethiopian War then would lead to the Second World War. So yeah. Yeah, I find the metaphor of the cascade, the waterfall, the domino effect to be really, really powerful here. And I love how you sort of used it to think about resistance on the one hand, as you've deployed it, like subverting these historical narratives and calling attention to the intense violence and sort of narration of Italian colonialism, particularly in this extremely violent moment around the Second Italian-Ethiopian War in 35 to 36. With that, I wonder if you'll leave us with a final thought about the work. Yeah, I guess I haven't talked now, in the English part, but just to say that the video actually is made of extracts from different members of the Pan-African resistance in London to the Italian occupation of Ethiopia, which were very active and very vocal, and also some other members of some other London-based activists like Sida Pankhurst and Silvio Corio, who have opposed the Italian occupation. So to me, it was important that when you come in, you hear they work, you hear the words of opposition, and that you cannot escape that through the sound when you're coming in, and also to think for me about what is my heritage, where do I choose to position myself as someone who has lived abroad for a long time and has been dealing with these issues for quite a while. And of course I do it through, this is part of my heritage, of course, and how do I take responsibility for that? How do I place myself in this, and how do I relate to that now? Yeah, I think galvanizing those voices from Pan-African resistance to a kind of global anti-colonial activist movement, and specifically those voices that are in London, is a really interesting reflection on your, having lived in London for so long now, and to consider these questions and your sort of personal heritage alongside them. With that, Alessandra, I thank you dearly. Grazie di cuore. For viewers who would like to learn more about Alessandra's practice, you can follow her on Instagram at alessandra.ferrini. And you can also visit her website, alessandraferrini.info. You can learn a little bit more about some of this work on Costellazione's website. I recommend in particular looking at this work in relationship to another work that we've looked at in the series on the Ethiopian invasion in 1935 by Wumengtu and Fare Allah. I'm really grateful for your work, Alessandra, and for contemporary Italian practice that looks at these histories. Thank you so much for sharing it with us. Thank you all as well who have joined. Thank you. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao Alessandra. Ciao.